Assalamu alaikum. I say welcome to all the guests around here, and in particular to Professor Ndete, Dr. Im from the Universities of Nairobi and California, and the Chief Community Policing from Isli and Buruburu, and to Mahmoud Ugas, who is also our guest for this afternoon. I say welcome to all of you. And today we are having the ceremony on the closure and the closing of the training, which took 8 weeks in Tawakkal Clinic. And as always happen in every chapter of life, there's always an end. So the training today, we have to say goodbye to the training, but I can tell you that this is just the end of the training. But at the same time, it is the beginning of a lot to come for you in particular. From today, the support groups are starting to have their own independent life. Even for us, this training was a great opportunity of learning. Together we started as larvae, and now after 8 weeks, you are, I can tell you, beautiful butterflies. Today, if you see a young boy with scars on his face, and continuously quarreling with some people, you will not just fear and avoid him. If you see a young woman chewing mirror with a low self-esteem and exchanging sex for drugs, you will not just discard her as prostitute or as wasted goods as before you are doing. Now you know that all these are people in need, people who need help, and which we can help if really we want. Today you are able to see the human face behind the scaring face of the gang member, behind the young lady you used to call prostitute and avoided her. Today you know that how unkind we have been in judging others, and how we push deep into helplessness those in need of help with our selfish actions. Tawakkal Clinic will always remember the noise you were creating in the hall before and after the training hours. Me and Dr. Maimuna, we got many young friends now, and before we had only our age mates, but from now, and due to this training, now we have a lot of young friends. We will always remember you. We will always remember when some of you were coming to us in anger, complaining that some of the trainers were too harsh. And we will always remember when some of you were collapsing during the lifeline training. But this is part of the training, and it always happens. From the heart of our hearts, we can say, we would like to always acknowledge that this training was very important for this community. We like to express our heartiest gratitude to KTI, who made possible this training, to Africa Mental Health, and in particular Professor Ndete, for whom it's not the first time to do something for this community. And I remember also 3 years ago, he did a needs assessment in Isli, which was the base of so many things. And that needs assessment has been, he paid from his own pocket, just to help this community. I want to thank Dr. Im from the University of California, who spent a lot of her time in Isli
to train the youth leaders, which after their own training, they train 250 youth, which are now ready to help their community. We want to say again thank you to Dr. Im. Okay, as I said, this is just the end of the training. But for you and for all of us, it is the beginning of a lot to come. Now your real work is going to start. And I hope you are enough prepared, and we are always with you, and you can count on us. Thank you. Waya Dr. Ada umahadsantahay. Waxay inoogu xigi doonaa gabar noo matali doontaa kooxda saxan saxo soona jeedin doontaa gabay Hibo Cabdiraxmaan Cumar. Poem kan waxaa qoray markii oo macallimiinta ka mid ahay, some of you know me. Throughout the process, qore. It's English. Meena ma kasoo koobiyeenaya, it's mine. I think I koobiyeen. A lot of you came here without nothing to show for. A lot of you came here without knowing nothing. Fear, hurt, trauma, depression written in your eyes. Slowly your eyes started glowing because of the feeling that someone finally understood. Comfort, joy, laughter followed up next. There we had the lifeline, a lot to say and a lot to share. Some of us went deep, but hey, it felt good. Oh. I needed that. Amazing people is all we could meet. Promising smiles is all we could see. The goodbyes, the hugs, and the love in the atmosphere made our hearts ache. You might not know, but you are heroes, and you stand tall today. Thank you. And Hibo waa macallin ka mid ah macallimiinta aadka ugu firfircoon. Waa macallin ka mid ah macallimiinta saxan saxo. Waa macallin ka mid ah macallimiinta maamulka ah. Badankiina waa taqaan intaan aqoonina waxaan u maleynayaa haddaad barateen. Waxaan jeclaan lahaa mar labaad in loo sacbiyo Hibo. Aniga waxaa ka mid ahaa ardaydii oo is groupka Wednesday group. Marka hore aan meeshaan imaanin horta inta meesha bilaabin waxyaalo badan aan ogeynaa bartay ii sheeg casharo qaar aan bartay casharada waxaa ka mid ahaa psychological trauma maskaxda dhaawiciyan waxaa ka wada markaas dhahayo dhaawaca maskaxda soo gaari karo sida dagaalada kaleeto xuquuqda qofka marka lagu abuuro qofka xuquuqda ku abuurtid dhaawaca maskaxdiisa gaarayso dagaalka badan iyo farqiyaalka badan azweel maskaxdiisa qofka dhaawaca gaarayso cashirka kaleeto aan meesha ka xasuusto waa drug abuse drogada sidii dhibka ay leedahay iyo qaabkeeda iyo ciladaha ay leedahay like dhalinyarada badan ay isla hadda joogto badankood ma dhihi karaan laakiin qaarkood tuugo waa Soomaa tuugada waxa uu keentay inay noqdaan drogada haddii la joojiyo tuugnimo ma jirayso marka isli xaafad kasta group uu leeyahay group kasta tuugo waa Soomaa marka group kasta tuugo drogada haddii laga ilaaliyo qofka telefoonka xadaayo iyo qof ku baaranayo iyo qof meel ka marwaysa ma jiro marka drogada joojino dibka kale wuxuu mid kale wuxuu ahaa cashirka kaleeto how to solve family problems dhibaatooyinka familka sida loo xaliyo waalidkii caruurtiisa markay isdagaalaan ciyaalka ayagoo yar ciyaalka markay yareeyaan hadaa la tababarin hadaa akhlaaqda la barin hadaa asluubta la barin markay weynaadaan tuugay noqonayaan caasi waalidiin noqonayaan kugu caasinayaan markaas adigana waxa dhaysaa alla baayay cuniga caasi ugu noqday saas ma aha ciyaalka markay yirihiin hala tarbiyeeyo markaas markay weynaadaan way fiicnaanayaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
hadda waxay inoogu xigi doonaa liibaan. waxaan rabaa inaan ka hadlo wixii aan soo baranay oo faa'iido weyn si weyn noo anfacay mahaddeedana waxaa iska leh dadka soo qabanqaabiyey ee dadkina baray intaasaan kusoo koobaya waxaa kale oo rabaa inaan laba kelmo dhaho dhallinyarada oo qalin jabinaysa waxaana kula dardaarmayaa siduu dhakhtarku sheegay inaysan ahayn dhammaadkoodii oo keliya ay tahay bilowgoodii oo la rabo inay hadda bulshada dhex galaan oo wixii la qabtay wixii la baray aysan noqon khasaaro la dareemo faa'iidadooda oo ay dadka wax taraan oo intaan iyo in ka badan ayagu ay berisaan camal ugu tababar ugu soo xiraan intaasaan kusoo gabaya waxaa kaloo aana marna ilaaweyn macallimiintayda dhammaantood macallimiinta saxo gaar ahaan kuwa ani wax soo baray maalihibe iyo maan kooxda dhan dhammaantiin waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah. Salamu alaikum. Habari zenu? Sasa? Mambo? Yeah. Oh, thank you. I am very, very, very happy to be here today and to see all these happy, shining faces. I'm so glad that in the course of my life, God brought people like Dr. Abdul and Dr. Maimona to my life, brought Dr. Im from California to my life, and very many beautiful people that I'm seeing here. I think from the point of God, my religion teaches me that I must do whatever I can for people who come from another country and they come to live in your own country. That is why I was very happy to work with Dr. Mdukadil to see how best we could help you given the little resources that we had. And I'm so glad what we started, was it 2007? I can't remember when it was. Here we are, these beautiful graduates who are going to graduate today. I just want to say I wish you all the best. And I also want to tell you something else. When you get that certificate of completion of this training, please don't just put it in your pocket. Of course, you are going to keep it safe. But the most important thing that you could do in appreciation is to go out of your way and look for somebody else that you can help. So that the total number of people who have been trained here can be multiplied 10 or 100 times, because that knowledge that you gained here is not just for yourself, but for other people. Do you promise that you are going to do that? Yes. Thank you very much. I am also very impressed to hear this gentleman here and this one here talking about community policing. That you people have decided to be good citizens of this country and you want to maintain law and order. You are most welcome. With those few words, I just want to say again, thank you very much, and thank everybody, including Dr. Im. She traveled all the way from California in West America to participate in the training. Thank you very much. Your efforts are very highly appreciated. Dr. Mdukadiu, Maimuna, and your colleagues, you have done us proud. Thank you very much. dadka soo abaabulay amaba gacan weyn ka geysanayay
waayo waxaan baranay wax loo yaqaano cudurrada ku dhaca maskaxda soo saas mehen xarunta uu ka socdo professorka waxaa la yidhaahdaa African Mental Health badankiin English waa taqaani waa xarunta cudurrada maskaxda ku dhaca waa hay-adda aan barnaamijkan annaga hadda qabano ay hoos tagto aad u mahadsan yahay waxyaabaha uu noo jeedin oo ku faraxsannahay laakiin qof culus aan u malaynayo idinkiina inaad ku farxaysaan khaasatan saxan saxo waa macallimidiinii your trainer from America she is Hayomin Chin but it is called in. But this moment, I really want to appreciate all of you, Dr. Abdul Qadir and Dr. Maimuna, and the three, clinicians who I call girls at risk. The reason why I call them girls at risk is they are girls at risk to spread all the good energy to the community, which is a good, but yeah, so. And also the African Mental Health Foundation introduced me to this talk clinic, and but I just cannot think, I really wish to just go through the individual name, and perhaps, maybe then I just need maybe 3-4 hours to appreciate people. So let me wrap up, and maybe Fardusa can help me a little bit about the greeting part. So, it's okay. Okay. I think this is the moment that actually we celebrate, but also you should proud of yourself because you have gone through the, journey of the 8 week of the support group, which is just a small but also very meaningful step for the future. For me, it's been over 10 years to work on the mental health and social conflict resolution, community building. And it's been a while since I started working with the Somali community. I started working in Minnesota, in the US, which is the largest Somali community outside Africa. I learned a lot of the sufferings from the community and what people concerned about the community, especially what they left in Africa, really concerned me as well. So that's the moment I started working in Dadaab refugee camp. So I came to Kenya for working with the refugees, especially on the mental health, but also some psychosocial support, because the conflict actually destroyed not only the people's life, but also the community and a sense of community and trust and all the good, positive things in human being. So I really wanted to help some parts in rebuilding the community. So this is why I started working with this community in Eastleigh, and I had a great opportunity to work with wonderful youth leaders. That's how I started. Okay. I just want to share one story that just really brought me to here. I met a woman, a young girl, actually maybe 14-year-old or even younger than that, who shared the story when she was in prison. She just caught by a soldier with no reason, and she was raped and tortured in prison, and she was holding a baby. She showed me the broken teeth, which was because of the torture, and also the baby was because of the rape. She shed tears, and everybody in the room was starting crying. So everybody was suffering in a way, and it was so traumatic to listen to. But in a while, just a little while later, she started saying that, it's my first time to talk about this suffering in my life. And then she started smile, which I couldn't believe, because
she just talked about torture, rape, all the miserable things that happened to her, and now she feels like she gets some support, and she's starting smiling, which was the most beautiful smile I ever seen. Sorry, I'm so emotional, but I think you feel the maybe same way when you are in the room. But believe me, I'm crying it's because I'm so happy. So that's why how I really started the work and the way I believe. So I hope you go back to the community and share your stories and share how you grow from the just learning really small things. And then I hope we can build more and more, because I trained 30 people here. Now they train 250. Can you see that, how we can expand? waxay noogu xigi doonaa barnaamij yar oo aad loo qiimeyn doona aan qiyaasayo waa barnaamijkii tijaari nasiibkaaga tobanka kooxood ee fasalada dhiganayay koox waliba waxaan ka rabaa 2 qofood hadda isku xisha qof waliba ugu hala aamusa marka hore qof waliba ugu ama anaa xulanaya hala wada fadhiisto 2 qof aan ka xulan doona hala fadhiisto qof waliba marka halkaan timaadid baakadaha halkaan dambe yaala qof waliba waa arki doontaa marka baakada aad tagtid waxaa ka soo qaadanaysaa hal baakad kadib halkaana soo saaraysaa sida loo arko nasiibkaaga iyo wuxuu kugu soo baxay wax waliba oo meesha ku jiro bac ayuu ku dhex jiraa ama oo bac ayaa dul saaran isku day inaad bacda qabato si aad geedkaada u qabato ama aad kor ugu qaado. Are you ready? We will see whatever comes out for him. Assalamu alaikum. Sabiba hele. My name's Jamila Abdurrahman, one of the staff of Tawakkal Clinic, and I'll be announcing the best teachers, the best classes, the best dramas, and the best actors in those dramas. Okay, I'll be starting with the best teachers, and I will request the best team to come in front of the audience so that they can be seen and appreciated. So the first teacher is Qasim Noor Mohammed. The second best teacher is Mahmoud Abdullahi Noor. The third best teacher is Hibo Abdurrahman Omar. The fourth teacher is Amina Abdinasir. The fifth best teacher is Nasteha Abdi Guled. The seventh best teacher is Abdullahi Ali Shire. The eighth best teacher is Hiya Mohammed. Now, the eighth best teacher is Nasra Mohammed. الله وبركاته
maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay kasoo qaybgalka wanaagsan waxaan halkan mahad balleeran soo jeedinayaa aan la soo koobi karin alla subxaanahu wa tacaala alli halkaan iskii keenay tan kale oo xigta gruubka saxan oo doctoorka guddoomiye yahay aad iyo aad ayaan u ammaanaya boqolkiiba boqol si oo qaayaa badan ardaydeena oo tababarka soo fuliyeen aad iyo aad wax badan baan ka faa'iidnay tababarkan waana ku faraxsanahay waxaan jeclahay in kulley aan codsanaya inay saan kusii wadaan arday Soomaaliyeed ku nool Nairobi in tartanka gruubka saan ay usii wadaan oo training usii socdo waana mahadsantihiin boqolkiiba boqol macallimiinta oo jeedeen qaar baa laga soo xulay oo ugu wanaagsanaa qaarna waa laga tegay ardayda sidoo kale qaar baa la soo xulay qaar baa laga tegay qof waliba ugu booska maanta aad joogtid beri waad ka kormari kartaa dadaalkaaga ku xiran tahay kuwaad ku heleen dadaalay ku heleen kuwa kale insha Allah waa soo dadaali doontaa magaali doontaa booskaas. Ladies and gentlemen, good evening. My name is Mahmoud Abdullahi Noor, and on behalf of my fellow teachers, I am very pleased to welcome you all to this closing ceremony. I would like to take this opportunity to thank our sponsors for supporting us both morally and materially. We came from a long way, both the youth leaders and counselors, before reaching where we are now. We went through the psychoeducation just like you in the hands of Professor Eugene Im, but unfortunately we did not have such a big party like this one today. We have seen a lot of things, from the laughter to the tears to the sharing something you never thought you would. We as the Hansaho team are very pleased to have a time with you that was full of excitement. We got a lot of experience from being with you people. On behalf of my team, allow me to give my sincere gratitude to Professor Eugene Im and Dr. Abdelkader, without leaving the bit of perfume team, who in one way or another took part in the smooth run of this program. Ladies and gentlemen, there you are today, and there is your community, who are literally, you will never be a complete believer if you don't share what you have with your brothers and sisters. Lastly, you may say we changed your lives, but you also changed us. We may be divided into several groups, because we are many, but we are still a big family. May God bless you all. Thank you. sanadihii hore u tagay saxariir la soo maray umaduna sax iyo qalad kala saari waayeen haddaan nahay saxan saxo saluugu meena midabka iyo sinjiga Soomaalinimada ina sinta mudnaanta la siina saqiirka ku sugan saylac dabadiisa iyo koonfurta Soomaaliya way inoo siman yihiin Soomaalinimada wadaagna haddaan nahay saxan saxo sina u diidi mayno sinjigayna waa mid qura Soomaali baana la yiraahdaa wadanka kale aan ku sugannahay sawjad iyo rag oo idin haddaan nahay saxan saxo waxaan idin sidnaa oo idinla sugaynaa qalbi saafi ah iyo soo dhaweyn qurux badan intaan ku sugannahay ee naftu nagu suran tahay Soomaalida badbaadina niyadeyna ku sugaynaa sababtuna waxay tahay Soomaali baynu nahay aan suudi karaynin ayaanta waa laga taala walaal waxa nagu dhacay shiidka garanayna waxa shub soo garanayna adinku qofkiisa soo mara qabsanayno wallahi ma qofka nin ama naag hado ahaado aga qatra lagu dhaay ani ma dhibo kariya aga fiiriya xirfo midii qabaadana ana istaajinaya hayo laashis seta nuha ku weydiin rabeyno أنا مو كجيرين أنا حويديناي أنا مو كجيرين أنا مو حويديناي تلفون مساعدين هو إذا أبينا وعنينا أبها وعنينا
وعننا تلفون عننا تلفون نسين أبيك CID وهو خرا زيغا وعننا أنا ساعدي بس هاي هلا هلا أبو وأنا اللي حري حبسي قنوي مو أوكي أبو كم صادق صابو ورا محل بيه وصو حرتني الميغو دكسيغيو في راضي محل حرتي الميغني أسكري دكسيغي مالك لا يقانا مالك يا هذا حتى مكبخلو يبيع واربع هذا القناع حتى مري يبيع يسوي صار هذا الرجل هذا الله هذا الرجل أي دكتور معنا دكتور ديالنا دكتور ديالنا أبو دلا الغالي هو أسكري بالنص وده المها أنا أديك حسران معهم معنا عملت عجبنا أنا ما قودن ما أنا يكسر فلو ولا كريت يا أصحاب درجة خميس كوت صادر ذا يكسر فلو عنا وكيله صاحبك معي تكتين يا صاحبك على توكي لا ودك ساوس صعود سيدنا عملك دي كرابتين oday waaya araganaho ay niweyn jiraye markaad wadka bood tahay tashigu waa in ka maqane wixii danaabwaana gartee inama waa mooge inaan anigu idin waaniyaa waa umuur xaq ahee ardayahay aqoonsada cilmiga aafu waa jahale ijtihaada idinkaa horkici aradka Soomaaliye akhlaaq xumo iska ogaada waad ku ambanaysaane ma aflaxo ilmaha caasiyo edabta diidaaye haddii aanad akrimin macallimadu kuuma ursamee waa niman ammaan loo xumaa laga ilaashaaye ixtiraam la'aan lagama helo aaye iyo khayray waa kuu ilays meel mugdiya aad ku aragtaaye waa kuwa afkaad ku hadashiyo oo dhaahda liisaane waa ubaxa kii korinayo aaminka ahaaye waa amalka noloshaa dambaad ku istiraexdaaye waa ilo biyalehoo ninkii oomay ka cabaye waa kii ixsaan kuu falo aadmi kaa dhigay waa kii abaal kugu lihiyo lama ilaawaane waa kii aqoontiyo cilmiga kuugu aabbeehe sida qamarka oogada jiru kuu iftiimiyaaye iyagaa abuuray sancada lama ogaadeene ihaanada ma dooniyo waxaan laayiqu ahayne haddii aad asluub yeelato dhowrta amarkiisa asmac baraha liibaantu waa inaad adeecdaaye hadiyad looga dhigi rabaa isbitaalka waxaa lagu sameynaa board kulli magacyadooda ku qoran yihiin si ay u ahaato sharaf mana ahan dadka kale inay fiicneen ardayda kale waa fiicantiin laakiin markasta waxaa jiro hal qof oo raayo wina hal qof le waaye marka intaasaa ugu hambalyeyn lahaa kooxdaas hadda gabagabadii aa taagannahay Dr. Im iyo Professor Dr. Abduqaadir ayaa waxay idin guddoonsiinayaan shahaadooyin macallimiinta special gratitude-ka waxaa waaye Qaasim Nuur Maxamed oo shahaadada special ka qaadanayo oo dadaalka badan muujiye magaciisa waxaa waaye Maxamuud Cabdullaahi Nuur مسرح حجنا حاوى عبد القادر
آمنة محمد. آمنة محمد. آمنة محمد. تفضل. كيف؟ آمنة محمد. فاطمة محمد. آمنة. حفصة علي. حفصة, give it to حفصة. حاوى عبد الله.